featuring Itana. 104.5 Vibes Radio. Hiyo ni sauti ya Mweshu umesikia kwa background. Yako ina debating. Sasa hapa chini ya maji tuna reason. Exactly, but before that, remember I was saying unaweza tu watch up hivyo kwa socials. We're live on Facebook as well as on YouTube at Vibes Radio KE kila pahali. That is the handle. Alafu hashtag ni Vibes, www.vibesradio.co.ke. Unaweza stream kwa BTV Kev. What is the channel? 172 channel 172 manzi hapo tuna mada. Exactly, manzi shutting it down direct on Star Times. Wewe uone vile msupera hapa ametokelezea. Wewe mheshimiwa buda, mheshimiwa. There's levels to this conversation, Kev. Hi mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Happy New Year. Happy New Year to you too. Unaweza kuwa kwa mic kiasi tu, so we can get you clearly. Uko fiti lakini? Kabisa. How's the year started? Imeanza na mashida mingi. Tumeona. Lakini I'm hoping that things will improve. And by the way guys, that is Honorable Njeri, Maina, Kirinyaga women representative. Sorry. Today we're going to be talking about Ruto's tough stance on the judiciary. Dialogue, by the way. And tunasikia barua iliandikwa from the judiciary, CJ iliandikia the presidency akasema, you know what, how about we talk? I just want to explain myself. I also want to get your point of view. Yeah, so Mesh, I'd like to hear your take on that one. Lakini as is the routine, Kev, tuanze na gazeti. What is the Daily Nation saying? Daily Nation hapa Kev manze iko na story moja deep sana. Na nimelike wanasema Kenya's troubles with neighbors. Manze kinaturamba. Wanalia regional ties latest draw with Dar es Salaam resolved within 2 days. Pia tizedo kwa mengia kwa hiyo game ya Raw walikuwa wamekatisika. Ni story ya diplomacy. President William Ruto's government has been on a coalition course with its East African neighbors on several occasions since assuming office in August 2022. Some of its administration decisions on trade and politics seem to have rubbed them the wrong way. See the story on page 8. Alafu mpiga what's the beef hapo kadogo tu kwa nini haso tunaulizana nini. Story ya Dr. Congo Wamenikapo miffed by the activity of an opposition figure in Nairobi. The Democratic Republic of Congo recalled its ambassador to Kenya. Kenya Foreign Affairs Ministry strongly disassociated itself from the opposition figure and his links to rebels. Wow, hiyo ni noma. Yes. Haya Rwanda. Nayo Rwanda pia wako na shida na sisi. Wako na problem manze bro. Na hii nayo imeletwa na Kipchumba Murkomen. Inasema in a diplomatic move, Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen called out the Rwandan leader, President Paul Kagame, describing his leadership as an autocracy. Like a dictatorship. When ka dictator fulani. Unashika? But kuna truth hapo hivyo anyway. Who am I to decide? Who am I to judge? So unamaanisha ni plus and wa Kenya tukuiva. Ama ni wa Kenya tukuiva. Me I'm just going to say stories nimesikia kutoka Rwanda Mhesh. For example, the opposition leader we know, she was arrested for some time, alafu suddenly she just died. Sasa watu wamesema that in many of the cases where people who critique the government in our ramba. I don't know what you have to say about that. Do I have a point ama huko hivyo Rwanda? Okay, so Afrika. Oh yeah, Rwanda, you know, Rwanda is very different. Na kuna setup different sana ya leadership. Sio kama Kenya. Kama ile tulikuwa nayo time ya former president. Ni kama autocracy in a way. Lakini unajua hapa Kenya it's a bit different. At least tunaona watu wazimiwa hata wakazunguka wakaenda dialogue. So as much as sometimes kuna mashida hapa Kenya, to appreciate your freedom tuko nayo. Kuzacha nikwambie saizi ungesema ngwe about prezo na uko Rwanda, wewe kesho tunakutafuta tunakupata river yao. To appreciate that hapa Kenya wasiate uongea vile wanataka about president. Wanaenda hadi kwa page yake. Tunakumbuka ile time hata former prezo alitoka kwa nini? Alitoka kwa netizen. Juu ya wasee kumwingilia. So to appreciate vitu zingine zenye tuko nazo hapa, sometimes tuna take for granted, lakini tukumbuke huko nje. But unajua, you know, you're saying that we like how una sound very idealistic, but kuna watu wanasema okay, but prezo pia respecting constitution yetu, he wants to defy court orders. So really, you know, maybe anakuanga na even Raila alikuwa anasema it seems like the president has the more, you know, dictatorial tendencies. Unajua sometimes lazima uangalie the benefit ama the best interest ya wase. Because kama prezo the back stops with you. Sa hizi administration ya prezo ikifail. Ama maybe tukue kuna vitu zenye hajafanya. The back will stop with him. Watu watasema ati sijui nani ya kufanya. Sijui ati koti zilikataza. Zitasema
Ruto hakudeliver. Administration So at the end of the day pia kuwa preso he's in a tight position because kuna zile vitu nataka kufanya and there are all these other forces na hata majuu hata US tumeona sometimes wako na issues na Supreme Court yao sometimes hata Biden anateta about judiciary, Trump anateta about judiciary. Anaiweka hivyo like live and direct minister sida big episode ya court nipo hivyo. I think hata it's better that he ameongea about it because hakuna kitu mbaya kama because ange choose by the way anyamaze about it lakini akatil ama aone vile hata wazima chini ya maji. But Prezo has been very open about it and it's good that I'm express opinion yake on the issues of the judiciary. Alright, so we're going to get into that in a bit. Kevin, now Uganda. Yeah. Bro, sija mna notice na kupeleka tu mna mutaratara. I'm following. I'm following. The East Africa community ended up an African station manzi. In fact, they say they are our brothers. Kwetu ni story deep sana for Pan-African people. Our biggest trading partners, don't forget. See fiti. Now Uganda, President Yoweri Museveni administration has lodged a case against Kenya at the East African Court of Justice, highlighting the rift between the nation over the denial of a license that would enable Uganda to handle fuel import destined for Kampala. You know tunakata. Now Sudan. Khartoum recalled its ambassador to Kenya in protest at the official reception given to Mohamed Hamdan Dagalo, the commander of the paramilitary Rapid Support Forces, RSF, who has been at war with the regular army led by Abdel Fattah al-Burhan. Yusa ni story yoko Sudan. Bro, unashika wamekol maambasada wao. Yeah. Now Somali, the UN top court has ruled largely in favor of Somalia in its long-running dispute with Kenya over their maritime border. But Kenya has rejected the ruling, accusing the International Court of Justice of bias. Now bro, niko nafuatilia story hapo kwa page 67, nika highlight vitu tuwili tutatu. Yes. Unapata kama on Monday last week on Monday ndio Tanzania waliban flight ya Kenya. Kenya yao ikonda Tanzania Dar es Salaam. Unageni na issue ilikuwa ni nini? Issue ilikuwa ni wanakata Kenya ilikuwa imekata pia wafanye the same trade. Ama ndege za kama ndege yenyu italand kwetu pia yetu inafaila nduko kwe. Unageni? Sasa Kenya na suggest ndio wale machali. Tumekaza tu vile si uka. Well, najuanga pia chini maji not si chini maji. It's obvious that Kenya pia kuna vinye we're being bullish. Tunataka ku maintain our position as the dominant economy in well, let me just say Eastern Africa. I'm curious mheshimiwa, when you look at hizo issues zote zenye Badman amesema hapo hivyo, and for example pia locally kuna ma issues zenye I guess battles that the president is facing head on with the former president Uhuru Kenyatta. They're saying former president Uhuru Kenyatta has borne probably the biggest brunt from the Ruto administration, with the government pushing for a probe of the last 10 years. And then Martha Koome, yes, recently tumesikia sasa the president has gone hammer and twangs against the judiciary with claims some judges are corrupt for not ruling in the government's favor. Now Mhesh, before you take a short break, kuna watu wanasema it seems as if Prezo maze he's playing hardball serious. It's either his way or the highway. Alafu, you know, when it comes to our foreign policy and how other countries are perceiving us, vile tuna engage na guys huko nje, should the president maybe consider more dialogue as opposed to a hard stance? I think ukiangalia kwanza in regard to East Africa, foreign policy yetu tunadu vibaya. Cause Rwanda, Tanzania, Uganda, hizo ni countries zenye tume remove trade barriers, so tuna depend pia on them in a way. So sometimes tukitake hardline stance as a foreign policy, unakuta sasa hata sisi tunaumia. Kwa hata wao saizi mahali place kama TZ imefika, wana feel like they don't really need us that much anymore. Because kama wanaweza make decision ya kama atakuja hata nyinyi amkuji huko kwetu. So at the end of the day, foreign policy yetu tunafaa kuangalia. Because tumesema tunataka ku open up Kenya for trade. Na tuwezi open up Kenya for trade kama tuko na foreign policy yenye hai support free trade. Na pia tukumbuke kuna wabunge ama MPs tulituma kule Yala wafanye ile kazi yenye tuliwatuma. Because wanafaa kuwa wana represent na kusaidia pia ku-advise na ku-shape foreign policy ya Kenya, right. Represent agenda ya Kenya huko nje, ndio tusiko in conflict sana. Hatuwezi kuwa in conflict na Rwanda, TZ, DRC, Uganda. Well, it's just too much. It's just too much. Na sisi ndio tuta lose at the end of the day. Because we were the giants. Lakini ujue these other economies they're catching up. Tanzania is coming up very very fast. So when the president had a conversation with media guys who say to us, alikuwa anasema Kenya right now you can't even compare us to East African countries. Sisi tuko level ya South Africa and Morocco.
Is that true? Unajua development wise but tumefika mahali tumestall. Na ukumbuke TZ haikufungwa ile time ya COVID. Magufuli alikataa kufunga TZ. Si tuli shut down our economy. Watu waka lose job. Kampuni zikafunga. Kukakuwa hakuna do inamekiwa. I remember tulikuwa tunasema kulikuwa kunaulizwa 3 billion per day juu ya COVID. So at the end of the day, as much as we were the big sister, tukumbuke kuna wengine wenye wana come up. Ni kama ukwe number 1 lakini kuna msi ana come up na ana come up mbio sana. So lazima tu watch, tujue ya kwamba we need these people pia ndio tuweze ku grow from this level to the next one. All right, hold it right there. That is Honorable Wakili Njeri Maina. She's the Kirinyaga Women Representative. And today we're talking about the president's tough stance on the judiciary. We're also hearing that kuna venye dialogue kati ya judiciary and the presidency inaenda ku happen. Is that a step in the right direction? Ama vile watu wanasema they're blowing it out of proportion. CJ atange in your direction. There's no need to have a dialogue. We'll be talking about that in a bit. Right now, 21 minutes after 7. Shikilia hapo dom. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. What is up? Featuring Sophia and Zao on 104.5 Vibes Radio. Hashtag Morning Vibes. Kevin Kevo Badman. Kumbuka, you can find us on channel 172 KTMB TV up before start times. Real quick, Kev. It's all about Tazama Tuzo. We have some good amount of money to give you. Yeah, manze, kama kawaida manze tunapatia majamaa maganji hapa manze on pay bill yako manze unaka 1456 manze, na kwa initials hapo unaweka KM manze. Kama kawaida you play with us little as 20 bob to 100 manze, na una stand a chance to win 20k to 300k manze. Unacheki vile sahi grinding inakaa, unacheki vile economy inakaa, unacheki watu wamefunguliwa mashule manze. Bro sis unaomba the universe ikubariki, si ndio itai manze? Tazama Tuzo manze, shakusikia. Ingia manze kwa simu yako, game kwa simu yako, pay bill weka 1456 manze, weka kwa initial weka KM hapo manze, kwa account number weka KM Kevin and Matara. Ukishafanya tu hivyo, cheza na kimbao tuso game yako, doni zako, tazama utuzwe. That's right. 27 minutes after 7. Once again, karibuni sana Buddha. This is the MVP report, and we're hanging out with the one and only Honorable Wakili Njeri Maina, Kirinyaga Women Representative. Today we're talking about Ruto's tough stance on the judiciary. Mehesh, as a conversation starter, I think you're the perfect one to have this conversation with. Tumecheki maze some of the most shocking things happening in our society, killings, cases of GBV. Actually, hizi conversation tumekuwa nazo sana hapa hivi kwa you know, especially us as journalists. But yenye sasa ilipata attention ya Wakenya imekuwa this individual called John Matara. How he shares my name, so sad. But John Matara alienda ka, acha nitaka kulizama nyingi marela. So this guy brutally murdered a young girl with a whole world ahead of her. Aya, few days later some other foreigner allegedly yepe alifanya hiyo maneno kwa Raisambu, and in fact people were saying ilikuwa like a ritualistic killing. But ukiangalia trend squeezy, we're seeing too many killings. Watu wanasema in fact Kenyans are trigger happy. As a women representative, swali nakuuliza ni what are women reps across the country planning to do about the rising cases of femicide? Mwanzo niseme history ya femicide ni complex. Since si simple kama vile watu wanataka kuiweka ama kufanya ikae. Because at the end of the day there are so many issues that arise there. Kuna legal issues, one, and that is where the women reps can come in, because ni lawmakers. Pale bunge tukirudi tuhakikisha kwamba tumeamend sheria that kama ni Airbnb zote lazima ziwe regulated na zikuwe registered for you to lease. Na pia zikuwe na legislation inahakikisha kwamba kama ni identification documents zinaachiwa soldiers pale chini kabla wase waende kwa room. Tukumbuke pia kuna morality issue in question hapo. Because at the end of the day huwezi regulate morality ya mse. And Kenyans always find a way to go to circumvent the law ama to just kwenda tu nyuma ya sheria. So hata tukilegislate Airbnbs to legislate kabisa, na tuseme kuna sheria kuacha documentation na nini, saizi kuna wasiwa rent rooms but wako registered kwa Airbnb. Because hata Airbnb wameissue statement wakasema hizo hao haziko under Airbnb. But sasa cause watu wamejua the time Airbnb, wewe unanipigia tu simu, mimi niko na keja, nasema na list keja, unachukua hata uliona place ule mse alichukua key ule Mnigeria. Alichukua key mahali hata sijui ni kwa soko fulani. Yani hata haikai
because Airbnbs they have legislation yenye huwa wanafuata, kuna security guard, kuna nini, kuna CCTV, lazima ikuwe unaona kama pale kwa ile hakukuwa na CCTV, you know. So at the end of the day, femicide, hata kama women reps will come in, ama members of parliament, because it is a national issue, by the way, si issue ya women reps peke, only that we cater for the interest ya women. Exactly. Lakini at the end of the day, na pale bunge we must need the support of other members. Juu sheria haiwezi pitishwa na the 48 of us, 47 of us. Lakini at the end of the day, tukumbuke ya kwamba hizo morality issues, how do we address them as a society? Tumeko society yenye watu hii ama young girls are growing up wakiona IG vile watu wana slay nini. Let me ask you, is it a case of maparo kuachilia maze the responsibility, maybe wanafaa kufundisha virtues, but also kuna watu wanasema, you know what, kuna desperation, watu wana makazi, and so what that does is my youth wamekuwa wanasema tu, you know, I want to get this money however. It's not even kukosa do, because so watu wamependa sana an easy and fast life. Like mse anataka nikuwe na mse mwenye ana cater for my needs. You know, I don't want to put in the work, and that's why I'm saying to glorify materialism sana. Ukiingia IG, TikTok, and then overnight watu wanataka kuwa rich. You know, you want to be showing off sijui some cars, you know, some fuel guzzlers na nini. Hiyo culture yenye tuko nayo saa hizi, hiyo ita take social engineering. What about our parents? Wako na role gani kwa hii conversation? Wazazi wetu pia wanafaa come in ku make sure that wana guide watu, but kumbuke siku hizi kuna hadi mzazi anaitwa social media, and that is where a lot of mess comes in, because social media ni unregulated. Maybe hata for example, niko na watu hii wako maybe teenagers hapo 18 years wakika nyumbani hawatumii simu, lakini wakienda nje na mabeshte zao wanatumia simu. They can access information yenye ni harmful na wajui wata interpret aje. Na ndio maana ile motion yangu ya comprehensive health education ilikuwa very important, na I'm hoping ministry wana implement. Kirudi tutaangalia kama wana implement, na ni hakikisha ya kwamba from the very young age watu hii wanafunzwa na kujua kwamba sio kila kitu ukiona social media una implement. You know, kila msee nowadays anataka kuwa socialite, kila msee anataka kuingia TikTok kutwak sijui ndio ukwe famous kama nani. You know, we have to have that conversation as a community. What about police? Let us not hide behind the face of saying that is only legislation, because we can make the best laws ever na zitakuwa, lakini kama wewe as a person hawezi jiregulate on a moral level, useme hapana, I can't go on a certain place mahali haiko secure na mtu hata sijui on a personal level. What about makarao? Unadhani wamekalia because liko na cheki ma confessions, madem anasema, oh, you know what, police walikuwa najua hii story but ukicheki vile si go about vitu ka hizi, it's usually after the fact. Ndio maana nimesema it's a very complex issue. Juu pia upande wa kuhakikisha that matters, especially in regard to gender based violence, zinafuatiliwa. Makarao sana they are not helping the case, because unakuta kama hiyo case ya Matara kulikuwa na more than 17 reports. I mean, how by the time they are allowing him to actually commit the crime, imagine, then there was clear intent in all the other reports. Inamaanisha kwamba hata wamefail kwa duty yao. So it is a collective societal issue. Si kitu tu kama women reps legislate na makarao wafanyi kazi yao, na pia wazazi wafunzi watoto on morals, itasaidia. So it has to be a wholesome perspective, ndio tuhakikisha kwamba hizi vitu hazifanyiki, because it is wrong to kill a human being, whether ni mwanamke, whether ni mwanaume. So let's move forward. Kabla sasa tuingie kwa conversation at the courts and the presidency, nilikuwa nachikia pia through the private security regulatory authority, the government wamesema new directives have been put in place in response to the increased cases of murder in such facilities like the Airbnbs. According to directives, private security officers manning Airbnb lodging and online accommodation are required to record the accurate identification details of the visitors. At the entry point, security officers have been directed to temporarily withhold the identification cards for the visitors until they leave. They must also record the current and accurate log of all vehicles, rickshaws and motorcycles. Operators of such facilities have been directed to ensure CCTVs are working, maintain an updated access control policy, and maintain a security occurrence book to record daily incidents. This is a step in the right direction, Machine. All right, so my guys, remember, we are hanging out with the one and only Honorable Njeri Maina. She's the Kirinyaga women representative. This is #Morning Vibes. Now, as we continue with this vibe, kumbuka bede tuko hapo hivyo live on Facebook. Is the president
No, in fact, switch that. Is CJ Martha Koome right in asking for a dialogue between, the judiciary and the presidency? Sasa swali tunakuuliza. Ingia hapo kwa social media. We're going to be reading those comments when we come back in a bit. It's 7:35. I've got some deal is done. D Major, twende kazi. Where you are the MVP. Done D Major on 104.5 Vibes Radio. Karibu sana. It's 7:40 right about now. I've got some Natasha featuring Biniman, Better Than Them. Inakuja na bit right now. Just a quick reminder, we're hanging out with Honorable Hon.Njeri Maina. She's the Kirinyaga women representative, and today it is all about a conversation, a dialogue between the presidency, President Ruto of course, and the Judicial Service Commission. But before that, tazama utuzwe. Mazete tena one more time nawakumbusha mazete, kuna hiki inaendelea mazete, tazama utuzwe na inakuhusu wewe mazete mahali ulipo, bora tuko na simu yako manze rununu, kwa simu ya rununu. Alikadu mapi unachukua hiyo, tazama unachukua simu yako manze, unaingia kwa pay bill manze. Hapo kwa pay bill unaweka number 145656. That's 145656. Kwa account unaweka initial KM manze. And you know what my people, you can play with as little as 20 bob manze to 100. Na una stand a chance to win 20,000 to 300,000 respectively. And all you got to know that after every hour manze, wanatangaza mshindi. You don't want to miss it. Say wanashinda. Na unajua vile grinding inaendelea. Usifanye ukiwaka ni Januari. Ndio inaweza kupush. Mimi nakupatia manze support manze. One more time nakukumbusha kwanza kwa pay bill weka 145656. Play with as little as 20 to 100 bob manze and stand the chance to kick it manze big manze, watu wako warudi chuo fiti nguo mpya nini unajua. How we do it manze, tazama utuzwe. Once again mheshimiwa karibu sana. That is Honorable Hon.Njeri Maina. Guys, she's here, Kirinyaga women representative, and history ya dialogue between the presidency and the judiciary. Mheshimiwa, is it necessary at this point? Kwanza kuna 3 arms za gava. Kuna executive, kuna legislative na kuna judiciary. Na huwa kuna kitu watu tunaita independence ya judiciary, na ni muhimu sana in any democracy. Manake ukifinyiliwa na state ama executive arm ya gava unaenda kwa judiciary. Ukifinyiliwa na legislative arm ya gava unaenda kwa judiciary. Lakini hii judiciary huwa inafandiwa na nani? Huwa inafandiwa na legislative arm of government. Manake sisi ndo huunda budget pale na bunge na tunapitisha budget yenye judiciary itakuwa nayo. I mean the Jailer Committee ya Justice and Legal Affairs. Na at the end of the day it's very important kujua hakuna kitu ina operate without the other. Manake at the end of the day judiciary ina need legislature na ina need executive. At the end of the day pia executive ina need judiciary. Manake so that we do not go into anarchy ama kukua banana republic. Lazima kukuwe na vile kunafuatiliwa sheria, watu wanapelekwa kotini, ndio ku maintain law and order. Because executive haiwezi maintain law and order peke yake. At the end of the day it's very good to note that hizi organs za gava lazima ziwaki na way that haziwaki in silos. Si lazima ati kila mtu ana make decision yenye inafanana, lakini kuwe zina supportiana kama mwe tatu za jiko. So it's very important. Na watu wanapiga makelele sijui nini Koome sasa ameenda kuongea na Ruto. Koome is wise. She knows that she needs to do what is best for this nation. But it's very unfortunate that kukona hiyo spat between the executive na judiciary, because executive haifai kuonekana ni kama inafinyilia judiciary at any given point. Absolutely. The judiciary is very crucial in the democratic system in it. And they have to maintain their independence. Lakini ukisikia Raila Odinga alikuwa anasema Chief Justice Martha Koome holding talks with the president will mark the beginning of the judiciary getting compromised. So what does it take? And in fact, not just Raila, lakini pia kuna mtu alileta different angle to this conversation. Ahmed Nasir Abdullahi SC alisema CJ is being alarmist very unnecessarily. We are not facing a constitutional crisis. We are hostages of a corrupt and unaccountable judiciary. Full stop. Sasa I want you to tackle ya Raila kwanza. Yanasema sikiza, kuna kesi fulani Gavaili appeal ile mambo ya housing levy. It's going to be heard on the 25th of this month. At the same time, the presidency is open to a dialogue with CJ Koome. Mtaingizwa box hapo hivyo. So people saying we see what the president is trying to do. So is it true when Raila vile alikuwa anasema here kitu ta happen, judiciary will actually be compromised if at all your dialogue inaenda go down? You know ile conversation yenye president na CJ watahave si conversation ya kupitisha makesi zenye
zenye za gava ziko kwa koti. Ni conversation ya kuhakikisha kwamba ile corruption iko kwa judiciary, cause iko by the way. Na mimi ni wakili, so najua sometimes hata it's so hard for a common man kupata justice Kenya. Ndio maana unasikia watu wakisema if you're rich you can buy your way through the system, but kama you're poor you cannot buy your way through the courts. Na tunajua polisi hata wakifanya wafanye nini, kama koti imekuachilia, there's nothing police officers can do, ama there's nothing ODPP can do. So it is very important to have your conversation. Na mimi nashangaa Rawa anasema hivyo, si yeye alikuwa na dialogue na kina nani, si alikuwa anatafuta dialogue na president. So na alisema kuongea si mbaya, kwani sasa kuongea imekuwa mbaya aje? Kwani sasa hizo alikuwa na compromise wa ama I mean we had the national dialogue. What about bwana Ahmed Nasir Abdullahi? Alikuwa anasema sijana kwa tu alarmist, there's no constitutional crisis hapa hivi, wewe fata to the due process of the law. If at all there are corrupt people, the individuals in the judiciary, wacha iwarambe. But him is saying hata kukuwa na haja hiyo pressure atukusema we are seeking a dialogue. Does he have a point? CJ anafanya kazi yake, na nimesema CJ lazima afikirie about the future ya judiciary. Unakumbuka 2 or 3 kulikuwa na ile radical surgery yenye ilifanywa na former president Mwai Kibaki yenye ya Aaron Ringera justice, alafu ikatoa watu kama kina Philip Waki, implications more than 30 judges. Na hatutaki tufike hapo tena. Kwa sasa itakuwa people are being targeted on a personal level. Na ndio maana constitution ya saa hii iko na security of tenure for judges. Ati lazima JSC ikuwe ndio inafanya investigations, lakini what happens if JSC is unable to do that? Na hiyo ndio conversation yenye executive na judiciary lazima wazungumze, wajue way forward, because corruption ina kill justice system ya Kenya. Na lazima to resolve your issue. Jukivo tunaona hapo kwa Abdinasir bado ameka simple, we are hostages of a corrupt and unaccountable judiciary. So ni ukweli judiciary kuna hii corruption kabisa, na inafaa igeuze. So unaona kayo vile Mwikibaki kwa midwingi, unaona kujenga nini ya kutoa ikatoa majaji ska 30. Don't you think bado hiyo ndio tunafaa kwa tunaenda? I think Ruto tu analamisha ile kuna noma watu wakairada ndio kitu kama ifanyike. I think inafaa kwa the best way to go. Ama what do you think? Ojo saizo watakuwa na constitution ya saa saizo ilikuwa the former the old constitution. Sa hizi constitution yenye iko inapea judges security of tenure. So hawezi mfuta for reasons unless ni violations zenye ziko directly attacking the constitution. So hata president saa hizi kama vile Kibaki alifanya, haizi fanya hivyo sahi. And that's why tulieka hiyo security to protect the independence ya judiciary. Just to avoid the lapse, cause unajua wase waka down tools inaweza kuwa noma. Cause imagine wale macriminals zote wenye wanafaa washtakiwe, zile makesi zote nini, that's why I'm saying the two arms of government plus the legislature, the two arms, the executive and judiciary, must work together for the common good of the Kenyan people. And Kev, bouncing off your point, and then I ask Mheshimiwa a question. CJ Koome actually explained that the JSC in the last 2 financial years considered 85 disciplinary cases against judicial officers and staff. For example, she said the commission has also dismissed 71 judicial staff from the service, 5 are reinstated, 49 cases are under preliminary evaluation by the commission. 3 judges left the judiciary in 2023, that is last year. 1 opted to exit the service through early retirement instead of facing the tribunal. 2 judges were subjected to the tribunal process established by the constitution, and they have since been removed from the judicial service. So I guess the president ako right. We're all here in agreement that kuna corruption in the judiciary. So does that mean he is he's right when he says that he's actually tempted to defy court orders? Is it justified? Unajua Prezo amezungumzia before maneno ya kuna watu wana sponsor hizo court cases, na tunajua vile system huran. Of course kuna watu, it's not si ati Omtata amenda tu hapo akapeleka kesi because he cares so much about Kenyans. Of course there's someone behind, there's a hidden hand. Maybe watu wa outside waize jua, but at the end of the day kuna watu wako very intent on seeing that the Kenya Kwanza government implement plans zake, na Prezo anajua because he has the most topmost briefing what is happening in and out. Intelligence. So akona hiyo intelligence na anajua ya kwamba hii kesi
haijaletwa ati juu this person cares about Kenyans so much. Purposes alisema kuna watu wenye labda wana try ku influence hizi mavitu ziko kwa courts hizi ma rulings, and some of these people are even from the opposition, so they're trying to sabotage his quote unquote plan. Yes, they are trying to sabotage zile plans zenye anataka kufanya na kuimplement na zile vitu waliambilia wa Kenya. And that is the work of the opposition. Any smart opposition is supposed to derail the government's agenda. So at the end of the day, there is politics in play. And there's corruption in the courts. But Mheshimiwa, so kama msee anaweza buy orders maybe when a ruling has been made in the courts, surely follow due process or appeal. Kama courts imesema housing levy haina legal framework, instead of you thinking kuna mtu anataka kukusabotage, why don't you go and appeal just as he did? Unajua kuna thinking na kuna kujua. Those are two different issues. Kuna kujua kuna mtu ameinfluence hii kesi kabisa na aka influence hadi outcome. Na hata tumeona cases hata involving politicians before. Msee amefanya sijui mess gani kubwa, anashikwa, system inaenda hivi, anaachiliwa. You know, and the evidence is right there. Even to a layman anaona ya kwamba huyu mtu alifanya hiki kitu anafaa afungwe. So pia prezo, na nimesema nikianza, the back stops with him. Kuna mahali ataangalia aone hapana, I say wanataka kuumiza a lot of Kenyans. Let me ask you something, Mheshimiwa. Kuna just the other day tukuna bonga hapa hivi na Kev vile DP Gachagua alikuwa anasema he's going to file a petition against Justice Esther Maina. Vile Madam Justice ali declare that part of Gachagua's wealth ilikuanga due to proceeds of crime. Alizi accumulate out of proceeds of crime, you know. But if you look at the tone ya DP vile alikuwa addressing maneno in that event, it's like he's insinuating that there should be selective administration of justice depending on your rank as a government official. Kama juu mimi ni sasa DP ama mimi ni governor, ufai kunipeleka hivyo juu mimi ni hash. Is it trying to settle scores with Justice Esther Maina? Are we stooping that low now? Hiyo nayo siwezi kubaliana nayo that msee anafaa treatiwe according to the rank. Because tunasemanga kila Mkenya ni equal under the law. Lakini ukumbuke pia factually speaking, kuna equal, kuna wale samaki wakubwa na kuna samaki wengine na kuna samaki wadogo, you know. Yani ile ground mambo ni tofauti. But what I can say is that the DP is very right in pursuing justice as a Kenyan, and he has that authority. Kama anafilia kwamba alikuwa aggrieved na hiyo kesi, because we know a lot of cases in the last regime towards the end of it zilikuwa politically motivated. Kama anafeel aggrieved na akona evidence, wakili wake ako sure that anaweza prove ya kwamba alionewa, they can provide it. Na hizi stories politicians and even just the society, you know, people benefit more from being politicians in Kenya than innovators benefit or grow. And any society that thrives, yani ati politicians don't wanna make it in life, it is not a just society. It is a corrupt society. Na hakuna mzee ati anaweza sema ati amemake do yake ya kushow hizi ni biz zenye alikuwa na run. Ni wash. But I want to ask you about team ya president, because tunajua kuna legal counsel, he has a team of you know, guys like including the attorney general. Lakini right now unaweza piga simu 0719012700. My guys, we're hanging out with the very brilliant Kirinyaga women representative, that is Honorable Hon.Njeri Maina. We're talking about President Ruto's tough stance on the judiciary. Unaweza piga simu sahi 0719012700. Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Let me hear all the bosses scream. Feel the rhythm. 0719012700. Vibes Radio, good morning. Karibu sana bro, naongea na nani? Bro, Kikuyu. Smart sana buda, tuko wapi hivi na Mheshimiwa Njeri Maina, Kirinyaga women representative, unasemaje? Ndo nimesikiza mgoteka sana bila kwa yeye. Amegoteka. Bro, your network. Hebu sema tena. I'm so sorry bro, I have to cut you short. Hebu nipigie simu tena kwa sababu network yako inakaa down sana. Mtua, good morning.
Good morning Boke. Karibu sana Buda, tuko na mheshimiwa hapa hivi Njeri Maina, Kirinyaga Women Rep. Umesikia hiyo vibe? Swali yako ama comment ni gani? Comment yangu ni mimi na support hiyo dialogue. Jero kiangalia pia huyo Rao, kisikia litisha dialogue. Mbona sasa yeye anasema hiyo kitu ni mbaya na watu unajua Rao si institution, hii judiciary it's an institution. Kwa hivyo independence yao iko at stake. Hivyo ndo watu wanasema, in fact that is what Raila anasema. Lakini bora ni dialogue. Unajua watu hata wao kutokana na mtu kwa nyuma, mkiongea at least kuna ile solution yenye mnakujanga nayo. Kwani kuna crisis? Sister in a crisis. Sasa asante sana mtua. Thanks for calling us. Shadi, good morning. Oh, Shadi Warua, hebu nipigie simu tena 0719012700. Sultan, good morning. Hello? Matara. Niaje Buda, ongea kwa nguvu kiasi. Uko fiti? Niko fiti sana Matara, uko aje? Tuko poa hapa hivi na Badman. Tuko na pia mheshimiwa wakili Njeri Maina, Kirinyaga Women Rep. Uko na swali ama comment? Msalimie sana kwanza. Amegoteka, alafu sasa unajua sasa mimi hapa hata ninataka kuongelea tu hiyo issue ya judiciary manze. Una support your dialogue kati ya judiciary na the presidency? Jujue unajua kuna kwa constitution kuna independent commissions kama kina IBC, unajue hazifai kuwa zikiingililiwa na mtu weni. Hata hiyo JSC ndio. So waache tu judiciary ifanye kazi yao. Si ndio tu ili waapisha, kwani leo ndio amekuwa baya. Wacha nikuulize Buda, unadhani president anajaribu ku-intimidate judiciary? Anajaribu kuweka kwa box? Sana. Interesting. Sasa asante sana. Finally, Shadi, good morning. Morning Kevo. Karibu sana Buda. Hapa hivi Kevin Kevo Badman. We are joined with the Honorable Wakili Njeri Maina. Umesikia hiyo vibe? What's your comment? Mwesha kona vibe poa. Anabonga fiti. Lakini kenye mimi naweza sema, unajua president huwezi ita someone at judiciary yote mzima tunataka kuongea na judiciary. My friend, hiyo ni law, hiyo ni law. Ile the last time nikicall Kevo nilikuwa nasemaje? Once utasema tuko above the law, pia wa vijana huku mtaani watasema pia hao wako above, watafanya vitu venye wanataka. Juu anajua pia hao wako above the law. They follow their leader. Exactly. Who is the president? Unaona? So president achane na mambo ati ya mikutano sijui na judiciary. Wanafanya vitu very locally na tunasema a lot of things as Kenyans. Unaona? For our own interests. Unadhani intention ya preso ni gani? Unadhani anataka kusort out maneno truly ku deal with corruption ama anataka ku intimidate tu, anataka kuweka kwa box? Mimi kulingana venye naona, unajua okay, mimi najua tuko kwa radio naweza weka vibaya, lakini kenye mimi naweza sema aachane tu, waache tu, because manze watu wanaumia huku nje. Unajua issue ni Kevu, ukiwa mtoto ulikuwa na mamako alikuwa anakuambia usivae hii nguo ifai, ndio ati ni mbaya, labda imeraruka mahali na paishonwe, unaona? Ikishashonwa sasa ndio unaweza ivaa. Okay, unaona? Kwa hivyo mambo ya housing si mbaya, hata baba alikuja akasema mambo ya housing si mbaya, lakini the way they are doing it, the process, the way they are doing it ndio mbaya. They have to change the plans zao nini na iweke ikue true. Judiciary watu wafai. Kwenye judiciary wamesema waende wabadilishe. Sawa? Alafu warudi tena on the table. Si mambo ati kila kitu ni kifua. Hapana, it will not help us. Alright, asante sana. Thanks Shadi, big up on yourself. And then wacha tuongea hapa hivi na Nyeri. Good morning. Good morning. Umepotea sana. Happy New Year. Happy New Year. Mimi sijapotea mtu wangu. Ama uko tu around lakini uko tu silent, Unasikia niko rock. Asante sana. Buda, umesikia hapa hivi, first of all tuko na Kevo Badman, lakini pia tuko na mheshimiwa wakili Njeri Maina, Kirinyaga Women Rep. Umesikia hiyo conversation? Swali yako ama comment ni gani? Hebu kwanza niulize. Sasa tukijipiga kifua. Mimi nijipiga kifua nikuje juu. Bibi yangu akuje juu. Hiyo kweli, hiyo itakuwa boma kweli? Haiwezekani. Imebomoka. Hiyo inabomoka. Arabu hata niambia huyo mzae agonga hapo nyuma yangu, hiyo mbele yangu.
nimwambie, unajua sasa tukisema ati kila kitu ni kutimiza ile ati the law. Hii Kenya haitumiagi law. Kwa sababu wacha nikuambie, tuliona watu wengi sana walikuwa wanachapa job hapa kwetu hapa karibu. Hii mambo ya housing. Hao vijana walikuwa wanafurahia sana, yani walikuwa wengi sana na walikuwa wanapata kitu ya kukula ya kukunywa. Yes. Na ya kujihifadhi. Sasa hii koti ikiamua ati hakuna nini hii isiendelee. Nani anaumia? Kwa hivyo una support dialogue. Unajua sasa watu bado mshahara wao unaingia. Hata kama akiwa amekaa hata kama hadi job hata mwezi mmoja kazi yake, lakini sisi watu wadogo lazima hard to mouth mtu wangu. All right. Asante sana Munyiri. Acha nikuachilie muda kwa sababu ya time. Thanks for calling us. That is Munyiri. Amesema hii Kenya you can't just keep on following the law. Sasa zingine lazima law ikuwe thrown aside ndo kazi chapwe. Remember guys, we're still with Honorable Njeri Maina. We're going to wrap up the conversation in the next hour. Kirinyaga women representative. Right now na checking a couple of seconds to 8 a.m. The question I have for you is, do you think dialogue kati ya the judiciary and the presidency inafaa ku go on, ama like Raila says the judiciary are being compromised? We'll be talking about that in the next hour with Father This Vibe. 8 a.m. Good morning, twende kazi. Don't move. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes. I don't only shut down. Yeah, bro. Led by Carlos Santana. Yeah. Sina sound fiti sana. All right, guys. We are still on MVP report, about to wrap up this conversation with our very amazing guest, Honorable Njeri Maina, Kirinyaga women representative. And today we've had a good one. So far tumeongea mambo ya femicide in the country. We've talked about basically recommendations zenye makarao amepatiana the security agencies. Wakili amesema amepatia approval. Haya, alafu pia tumegusia hii mambo ya the courts. We're still actually on this conversation about the courts with Mheshimiwa Njeri Maina. Now, before tuongee siasa ya Central, because damn, some people are saying apana president akiendelea na Gachagua as DP 2027. Imagine atatoboa. Walai. Kev. Unajua wewe ndo the ground ambassador. Anyway, before we talk about that, just want to remind you haraka it is all about Azama Tuesday. Hapa hivi kuna pesa mingi ya kujishindia. We're talking about 20,000 to 300,000 shillings. Sasa the only thing unafaa kufanya ni chukua phone yako, alafu enda kwa paybill number, weka the digits 145656. Your place your amount, weka the initials KM. Alafu kwa account number, put the initials KM, and then the amount you can play with as little as 20 bob to 100 bob. Unaweza deposit 20 bob to 100 bob, and that guarantees you 20,000 shillings to 300,000 bob, depending on how lucky you are, maze. Yeah, basically what's on Ashinda. Every hour there's somebody winning, and you can play this game 24/7, 365. Buddha tazama utuzwe, unadai hiyo do. I know you need it. Usidanganyane hapa hivi, so opportunity ikiland, you take your chances. All right, now Mheshimiwa, I can see it's 11 minutes after 8 and you're very very busy, so I don't want to waste your time, but kuna stuff imeni get, I'm just thinking to myself, the president, when you look at this conversation about, hii dialogue yake na the judiciary and his roadside declarations, akisema, you know what, by the way, me I can actually defy hizo court orders wase. These people we have to, anyway, let me not quote the president, but tone yake mtu anaweza tell, yani nika prezo amejam, he's very frustrated, judiciary na try to slow down his quote unquote plans. My thing is that is this a case of, kwa sababu prezo akona access to legal counsel, for example the attorney general, could this be a case of his team giving him wrong advice, ama prezo ana believe in his own counsel? I mean, some say he's the smartest president in Africa, so utapata ejeli mwambia, please don't talk about it in a public platform, but akaendelea. So what's going on? Is he just doing his own thing? Wajua kitu ya kwanza ni ati prezo ile time aliamua kurun for presidency, alikuwa na agenda yenye alikuwa amepanga atafanyia wa Kenya, na housing ni agenda moja. Pia universal health coverage ni agenda moja, na hizi agenda si za kubenefit prezo, hizi agenda ni za kubenefit wa Kenya wa pale chini. Na nimefurahi kuna kijana hapa hata amesema kuna bezo alikuwa anapata jobo, lakini after hizi nini zianze wanashangaa kutaendaje ama zitastopishwa ama nini. Pale Kirinyaga
kuna affordable housing zinafanywa mbili. Moja iko Kiru, imeemploy vijana more than 300. Vijana wenye saizi wangekuwa mtaa labda wakichiwa ama wakifanya vitu zenye they are not progressive for the community ama ziwasaidi. Pale Gishugu kuna bado program nyingine ya housing inaemploy waseka 300. So Prezo, na nimesema the back stops with him. Ni kama vile yani it's too much to carry. It is a lot to carry the presidency. It is a lot to carry a nation. Alafu uangalie kuna wase wanataka kukatela agenda yako. So of course as a person, and he's a human being. Na tusahau pia politicians ni human beings. At a personal level pia maybe alisikia hiyo like kwa nini hao watu wanataka kufrustrate agenda zenye zinasaidia wa Kenya. Then at the end of the day they're just selfish agenda. So maybe kuna watu wanasema Prezo wako he's just hands on. I'm sure the AG is very smart. I'm sure the AG is very smart. Alimwambia sikiza. Best yangu very very smart. I'm sure but I'm just assuming, I'm speculating. Labda aliambia Prezo, listen, I don't think we're following the due process. We can't start taxing Kenyans na hiki tota haiko whatever in the law. It's not really a policy, right? It doesn't have any legal framework. It's not anchored in the law, right? So Kenyans are saying, why are we even paying for this thing? And bado iko kwa court, for example. So does it mean, just like the AG, me, I'm just assuming he's a smart guy. I'm sure aliambia Prezo alimpatia council fiti. My question is, Nana feeling hujanipatia the answer, the right answer. Is this a case of the president doing his own thing, giving himself counsel and ignoring his team? Ama his team ndo ina misadvice? Because the courts are saying, hatuna shida na plan yako. You're just not doing due process. You're not following the law. I think Prezo ni msee usikiza. Na ni msee anapenda kusikiza opinions za wase. Lakini at the end of the day, cause the back stops with him, lazima make your decision. What is the way forward? Tutafanya nini saizi cause court imesema sijui nini na nini na nini. And vile tulianze hiyo nini ya housing, hakukuwa na expectations that kutakuwa na shida ya ku-anchor it in a bill, cause kama Prezo angejua ingekuwa shida, kwanza tungefanya bill alafu ndo tupitishe nini ya housing. Na saizi bill ilishafanya readings kule parliament, hata tunaenda public participation kutakuwa nayo pale Kirinyaga kesho actually. Okay. Na nitaenda kuhakikisha wase wangu pia wako informed na wanaleta ile maoni yenye wanaona itawafaa ama itawasaidia. So Prezo anasikiza, but at the end of the day it's so much it's too much to take to be president. Alright. Na lazima make decision on the way forward, cause hawa wengine wote wanaangalia Prezo akisema tuzame tunazama. Uja cheki mhesh, uja maramo pia kuna ile angwenyero malaima na unaangalia ya regime zimekuwa pia zimekuwa hizi ma elephant projects. Vitu zimeanzishwa hazimaliziki. Then the next regime ikiingia haishughuliki na hizo, inaanza mambo tena yake, unaona. So there are a lot of people na feel na hizi data tukitoa na just ile ya Prezo inaisha, ule mwingine anaingia next anapata hiyo ilikuwa ni kama story ya jaba, anze mambo yake. Kuna mechanism already wanaweka ati wewe ukiwa kwa hiyo game, kwa hiyo project ama whatever it happen, hii regime ikata ikitoka, hii project zitaendelea. Ndio maana tunakuwa na hiyo bill. So itakuwa anchored in law, which means that ile regime yenye ita take over itakuwa bound kuhakikisha kwamba hiyo plan is successful. But I'm just hoping against hope. Unajua lazima pia we take a step of faith. Hatuwezi sema hatutafanya vitu cause Kenya kumekuwa na ghost projects mingi. Saizi hatungekuwa na hii the highway that we have. Saizi hatungekuwa na Thika super highway kama tungefikiria maybe Kibaki anataka kufanya ghost project. So lazima we take a step of faith. We all hope isikue kama Anglo leasing scandal ama zile zingine za kuibado za wa Kenya, because it would be very unfortunate. But at the end of the day we take a step of faith, tuone mahali tatufikisha na iko kwa sheria, so itaweza kuendelezwa na the expense of Vision 2030. Tuachane na story ya Vision 2030. Let's just focus on Kenya Kwanza's agenda. Sisi tuachane na Vision 2030 because Vision 2030 ilikuwa the collective agenda ya wa Kenya. Hiyo ilikuwa plan yetu. Iliachiliwa kitambo hiyo. Hizo ndio vitu ilikuwa harina before in the previous government yenye kufanywa. And kama hakuna goodwill then things just run amok. Ni kama county governments. Sometimes unakuta governor ameanza structure alafu tamu yake inaisha, mwingine anachukua anasema ajengi hiyo structure. So of course there's a lapse in that, and we need to know how we can protect Kenyans because that is taxpayers money. All right, sasa let's talk about, as we wrap up, Mount Kenya politics. Sasa pia mhesh, as far as umetoka side za Mount Kenya huko, umetoka Central na kuna hiyo inaendelea so far. First ilianza na
na chair Maina Jenga na deputy unaget na ikakuwa ni story na imeleta wasiwasi na uhasama fulani especially kwa vijana wengi wa Central. Juzi tu vijana wako na try kusaidiwa juu ya madawa, ikakuwa wamekunywa sana Central vijana, ulevi imekuwa on top. Na sai tena si hiyo noma, sai noma ni Mungiki. Vijana wa Central wamekuwa ni wa Mungiki. So on your take Muhesh mali umetulia, hii ni vita ya kusimamisha watu fulani, ni vita kujijengea kupiga kifua, ama nikawoka menza chini ya maji Central na unaona kata boili hadi wapi? And it's very unfortunate that Central kuna hizo infighting cause hakuna mtu zita benefit by the way. Na the only thing that hizo infighting the Central zitafanya ni kuhakikisha kwamba region yetu haipati maximum benefit from the Kenya Kwanza government. Cause at the end of the day lazima as a region tufikirie what are the Central Kenya people getting. Na Kenyans hata wakisema sijui nini, people vote along tribal lines. Na caucusing the mountain kuhakikisha kwamba it's a vote that we can deliver as a full singular block, inahakikisha kwamba tuko pia na authority in any successive government. So hizo squabbles ziko sijui Maina Jenga, deputy president Nyeri tena sijui you know those things people need to resolve them. Na lazima tujiulize ule msi ata benefit ni nani kwa hizo squabbles. Na pia number 2 a take initiative. A put the region in order. Na pia watu lazima wakuwe willing. Kwa siwezi kuita mkutano ukatae kukuja. But let me ask you something, Mheshimiwa. Deputy President the other day alihave could dismiss as premature maneno ya succession politics in Kenya Kwanza. For example, hiyo story yake na Nyeri, kuna watu, there's a group of politicians in Kenya Kwanza wanasema Prezo anafaa kushikilia mkono. I mean, Nyeri anafaa kutembea na president. He should be Ruto's deputy president running it. At the same time, kuna people who are saying apana manze, who is this trying to destabilize Kenya Kwanza in Central especially, nani anataka downfall ya Gachagua. My only worry, no concern, not concern, question mchetu niweke hivyo question is, unadhani kwa nini kuna watu wenye wako hivyo Kenya Kwanza wanataka Nyeri ndo akuwe the leading individual face of Central and not Gachagua? What are they seeing in Nyeri that they don't see in Gachagua? What is the problem with Gachagua? You know, hakuna shida yoyote namba 2 wako nayo. Lakini shida ni kwamba watu wanataka kupasua interest zao na agenda zao peke yao. Na vile Gachagua alisema, it's very unfortunate saizi when things are like they are sahizi. Sasa zenye tunataka kupanga vijana tu watafiki kazi na nini, watu wanafikiria vile watazungumza about succession politics either ya 2032 ama 2027. Na ile argument watu wamefront watu leaders wa Murang'a, it is very feeble. Aziniwezi sema ati kwa sijui Nyeri imetoa Prezo mara nini Kibaki 2 terms alafu deputy sijui tena Kiambu sijui amesupportiwa. Unaona wakileta hiyo regional conflict, we lose as a region. Tutauliza hata sisi Kirinyaga. You know, last time kulikuwa na Azimio na Martha Karua ametoka Kirinyaga county. You know, tutauliza hata sisi Kirinyaga, what are we getting? Next time tukipewa deputy tutasema aya, if people are taking their votes mahali wanapata maybe a powerful position, hata si tupeleke huko. So hiyo conversation itaharibu tu. Because lazima tuongee as the central region. Hatuwezi ongea Murang'a, Kiambu. UDA is a national party. Chama ya Central yenye maybe perhaps tunaweza sema ilikuwa chama ya Central ni Jubilee, and it is a fact that is known. UDA is a national party. Kuna stakeholders in the Rift region, kuna stakeholders wa Central region, kuna stakeholders wa Western and other regions, but at the end of the day it is not even about a party. It is about what we are getting. Nyumbani Kevo, utaenda na nini? Ukiwa hapa Jobo, ukienda home, utapeleka nini? Utapelekea watu wako nini? So any person who is taking a leadership position, what is Central gaining from that? Right. That is the question we should be asking. In fact, hata kuna watu kuna jaribu kuuliza, nasema watu wa Central leadership ya Central wamerushwa kale kakarot na wametupishwa mbao wakasahau aswa agenda ilikuwa ni gani. Like watu wamesahau historia one vote one man one shilling, ambao watu wa Central wanafaitia sana ikuwe kuzia namba yao. Unapata kuna ma areas zingine county kuna watu wale sana, inapata exactly the same, especially kama ni mambo ya basari, wanapata the same. Unapata ule anaweza kupatia mtu mmoja 20,000 lakini kwa huko mtu wa Central na vile ile namba watoto vile wako na county ya mtu vile constitution yake iko hiyo, do akipata the same amount pengine apatie mtu 800. History ya one vote one man on your take, do you think bado ni agenda watu wa Central kusukuma, wanafaa kuipatia kikao mbele, ama tuendelee historia ya watu wa Jaba? History tulikuwa hata tumeongeza one man one vote one shilling
hiyo 1 kilometer. Juu pia unakuta kuna places maybe kama Laikipia zitaumia. Na ni watu wetu. Kuna places kama Kirinyaga tukienda only 1 man 1 vote 1 shilling. Places kama Kirinyaga tuta lose on funds. So pia leaders tusikue tu tunaongea ndio tuongee, because we must give our people direction. Na kiongozi huwa anachaguliwa ndio apewe watu wake an informed direction. So hiyo story ya 1 man 1 vote 1 shilling tulisema lazima kwanza tukae tuangalie what are we getting from this. Isikue tu tunaongea kitu ikiletwa tuanze kusema ni mbaya haitusaidii. Because kama Kirinyaga tuna lose more than I think 50 million per financial year. So lazima pia tukae chini tuangalie how can we anchor it in a way tunahakikisha kama maybe ni bursaries bursaries zimepeanwa in a certain manner that caters for every child. Lakini kama ni vitu hizi zingine za development zina distributiwa equally. Alright, sasa thank you so much Honorable Wakili Njeri Maina. She's the Kirinyaga women representative. Let me go Noma. We've been talking about President Ruto's tough stance on the judiciary. Asante sana mheshimiwa. Asante pia. Tutafadha hii conversation next time. Alright, tukirudi, it is all about mjadala court of public opinion. Phone lines itakuwa open on 0719012700. Right now I can see it's 24 minutes after 8. And just for the record, tazama Tuesday still on deck. Hapa hivi the only thing unafaa kukuwa nayo ni simu na ukrami paybill number 145656. That's right. Na ukicheza hiyo 1456 unacheza with as little as 20 bob manze to 100 manze. Bro, hiyo ni pesa at least kila mtu akona kwa M-Pesa. Na bro, inaweza kuwa ndio way yako manze, ndio kukufungulia game yako. Una win 20k to 300,000. Yep, manze. Alafu don't forget vile Keva amesema 145656 hiyo ndo paybill number, and then hapo hivyo kwa account name put the initials KM on the amount. You can play with as little as 20 bob hadi 100 for you to win. Madhao. It's all about Tazamo Tuesday. Aya, I've got some shins here. Streets now, right? Nobody can stop reggae.